So in today's class, we discussed one or two numerical examples. Afterwards, we try to discuss about your two area system. So this is the problem. The load frequency dynamics of a single area power system whose data are given below. Rated capacity of a area. So it is ER, P suffix R. Rated capacity அப்படின்றதுனால R small r mention பண்ணிருக்காங்க. So PR equal to 1500 megawatts. Nominal operating load is 750 megawatts. Frequency is 50 hertz. Nominal frequency. Inertia constant of area is 5 seconds. H, capital H. Speed regulation of all regulating generators. Capital R, 3%. Governor time constant 0 seconds. Turbines time constant 0 seconds. So we have to assume linear load frequency characteristics, which means the connected system load increases by 1% if the system frequency increases by 1%. So this is the assumption we have. So load as well as frequency increase by 1%. That is the nominal assumption. Next one is the area of governor control, but not a load frequency controller. So the area is subjected to a load increase of 30 megawatt. So what is our intention is we have to simulate the load frequency dynamics of this area that determine the steady state frequency deviation in hertz using area frequency response coefficient AFRC. So here we have to find out our del F. So change in frequency or frequency deviation என்னங்கறத கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? So first நம்மளுக்கு load dynamics ல இருந்து DRP is nothing but 1 by 100. So இங்கே assumptionல சொல்லிட்டாங்க. So load and frequency should be increases by 1%. அதனால 1 by 100 in numerator, 1 by 100 in denominator, both cases. So normal operating load is 50. So நம்ம load பத்தின information 750 megawatts கொடுத்திருக்காங்க. Frequency is 50. So நீங்க solve பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, so 1 by 100 gets cancelled. 750 by 50, 15 megawatts per hertz. So this is capital DRP. Yeah. So my B should be 15 by rated power. So in per unit you may get the value. So 15 by 1500. So 15 by 1500 is nothing but 0.01 per unit megawatts per hertz. So this is the value in per unit. So next one is the percentage of the R speed regulation is given as 3%. So R which is equal to 3 by 100 which is given in the problem itself into frequency by your rated power. Then only you will get hertz per megawatt. So frequency is given as 50, PR is given as 1500. So now your R in per unit is modified as 0.01 hertz per megawatt. So I need for the entire rated capacity the R value. So 0.01 into 1500. So the overall rated capacity, the regulation should be 1.5 hertz per unit megawatt. So next parameter is we have to find out our beta. So in problem it is clearly mentioned using AFRC. What is AFRC? Area frequency response coefficient. So I have to place that parameter. Based on that parameter, you have to find out del F. So on the parameter நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நீங்க வந்து அந்த del F கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? So AFRCங்கிறது B plus 1 by R. B is 0.01, 1 by 1. So if you are solving, you may get a beta in per unit, 0.68 per unit megawatts per hertz. Finally, we have del F stat. This is our intention. Change in frequency or frequency deviation minus M by beta. So M which is given as 30. Beta or M which is given as 30 by 1500. Beta is 0.68.
நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா the final answer should be minus 0.0294 hertz. So this is my frequency, change in frequency deviation. சரியா? ஸோ அந்த ZLF கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் ஓவர். ஸோ இங்கே நான் M வந்து கொடுத்துருக்கேன்னா M which is equal to del PD with rated powers கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா del PD by PR per யூனிட்ல அப்போ தான் வரும். அதனால இங்கே PR போட்டிருக்கேன். So next example. So for an isolated single area, so note the word isolation. உங்களுக்கு வந்து 2 area system போகும்போது தான் ஐசோலேஷனுக்கான ரியல் மீனிங் தெரியும். This isolated single area தனியா இருக்கு. Consider the following data. Area capacity PR equal to 1000 megawatt. Nominal operating load PD 0 equal to 500 megawatt. Inertia constant H வந்து 5 seconds. The regulation வந்து 5 hertz per unit megawatt. And nominal frequency is 50 hertz. So here in the last case the load increases and the frequency increases by 1%. இங்க வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா decreases by 1, decreases by 1. ரெண்டுமே வந்து குறைக்க சொல்லிருக்காங்க. So 1% வந்து ரெண்டுமே வந்து loses. So the two things which we need to find is find the gain and time constant of power system represented with the first order transfer function. If it is an uncontrolled area, then find out change in frequency due to an increase of load by 75 megawatt. And second case, determine the steady state of frequency. Steady state of frequency by changing the regulation 4 hertz per unit megawatt. So the normal operating load PD is 750 megawatt and compare with the results of A. So we have to find out the gain and time constant in the first case of a first order transfer function. Then we have to determine the change in regulation. So we have to compare case A with case B. So two things we have to. So as usual, my BRT is del PD by DF. So 500, which is given as my normal operating load. So 500 into change in frequency is 1 by 100. Change in load is 1 by 100. Change in frequency is also 1 by 100. So this is my F. 1 by 100, 1 by 100 cancelled. 500 by 50 of the 10 megawatt per hertz. So I have to convert the value in per unit. So 10 is actual. My base should be 1000. Just mentioned. The rated A capacity is 1000 megawatt. So 10 by 1000 is nothing but 0.01 per unit megawatt per hertz. Next is my proportional gain Kp. So this Kp is nothing but 1 by B. So B is 0.01. So 1 divided by 0.01, 100 hertz per unit megawatt. So these are all the time constants. So Kp is nothing but gain constant. And next one is Tp is time constant. So Tp is nothing but a 2h by Bf naught. So inertia constant is given as 5. So 2 into 5 divided by 0.01 into 50. So you solve panningna you make it 20 seconds. Next is regulation mentioned in the problem is 5%. So 5% நமக்கு regulation போகும்போது del F stat. The del F stat relation is minus Kp by 1 plus Kp by R del Pd or minus del Pd by P plus 1 by R. சரியா? So del Pd which is given as 75 megawatt. So நம்ம அதை per unitல மாத்தணும்னா rated capacity கூட divide பண்ணணும் 75 by 1000. Yeah. So I am substituting my Kp is minus 100. 1 plus 100 by 5 into 75 by 1000. So my del F stat should be minus 0.357 hertz, Kp 100, Tb 20 seconds. So these are all the gain constant and time constants and the change in frequencies we obtained in the case number 1.
So next case, my regulation should be 4 hertz. So what happens to my del F stand? That thing we have to compare. So PD is 750. So P, which is equal to 750 into 1 by 100, 50 into 1 by 100. So my PD should be 15 megawatts per hertz. I have to convert into per unit. So 15 by 1000, 0.05 per unit megawatt per hertz. So again, I have to apply in my del F stat expression. So minus 1 divided by 0.015 plus 1 by 4 into 75 by 100. So minus 0.283 hertz. So del F, what we conclude is del F have reduced because of decrease in R 5% to 4%, and the increase from B from 500 to 750. ஸோ உங்களுக்கு 500லேருந்து 750 அதிகமாகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் இன் ஆன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 to 4% ஆகிறதுனால யூ ஹாவ் த ரிடக்ஷன் ஆஃப் எல்எஃப். கரெக்டா? del F அந்த சேஞ்ச் இன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா frequency is reduced. That is the conclusion we obtained in this problem. So next example, here also we have the isolated power system. So an isolated power system has the following parameters. Turbine rated output is 300 megawatts. Nominal frequency is 50. Governor speed regulation is 0.05 per unit. Inertia constant 5. Turbine time constant 0.5. Governor time constant 0.2. Load change 60 megawatt. The load varies by 0.8% for a 1% change in frequency. So the load is 0.8 and frequency is 1% change. Determine the steady state frequency deviation in hertz. Here also we have to find out the del F. So inertia constant H, TT is 0.5 second, TG, that is turbine time constant on the 0.5 கொடுத்திருக்காங்க அவங்களுக்கு. From governor time constant is 0.2. So del PD is mentioned as 60 megawatt. So we have to convert in per unit. So 60 by 300 rated on the 300 கொடுத்திருக்காங்க. So 0.2 per unit. R அதே போல per unit. So R is given as 0.05. So 0.05 into supply frequency, 2.5 hertz per unit megawatts. So now we obtain the del PD by del F. So my load change is 8.8%. So 0.8 by 100 into 300. Frequency change is 1 by 100 into 50. That is 1%, 0.8%. So if you are solving 4.8 megawatts per hertz you are obtaining. Now you divide with your rated power. Then only you will get the per unit value 0.016 per unit. Kp is 1 by B. That is your gain constant Kp. So 1 divided by 0.016, 62.5 hertz. And time constant Tp is 2h by Bf. 2 into 5 divided by 0.016 into 50 is 12.5 seconds. So if you are having, you may block like this. So only I am having my disturbance. My Kp divided by 1 plus STP, 1 by R, 1 by STG, 1 by SNTG. So you have to obtain the transfer function of this block diagram. You are getting, and I am substituting all the values, the time constant value, Kp value, everything I am substituting. So everything if I am substituted means my final should be 62.5. So I am solving this quadratic expression also. Then now multiply பண்ணி 0.1 s square plus 0.7 s plus 1 minus del PDAS divided by 1 by 12.5 s 0.1 s square plus 0.7 s 1 So if you are solving, you may have this like equation. So now I am going to apply my final value theorem. So final value theorem is nothing but del F stat equal to limit s tends to 0 s into del F of s. So where del PD of s is del PD by s. So I am going to apply step input also. So yeah, 1 by s ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம். del PD வந்து 0.1 கொடுத்திருக்காங்க. அதனால 0.2 by s. நீங்க s வந்து 0 ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைனிங் கிடைக்கிறது del F status minus 0.48 hertz. So I need the system frequency f which is equal to f naught plus del F stat. So 50 plus minus of 0.48.
So the actual system frequency when you have the disturbance is 49.52 Hz. So in this case, they determined a system frequency. So determine the steady state system frequency deviation in Hertz. So we just obtained it. Okay, Oma. So the 3 cases or 4 cases of the problem is most important in case of single area. So single area பொறுத்தவரை இந்த problem சொல்லி பார்த்தா போதும், வேற எதுவும் பார்க்க வேண்டாம். சரியா? இவ்வளவுதான் problem single area. Okay, ma. Is it okay to everyone? Do you have any doubts or clarifications? இது இருக்கா? சந்தேகம் இருந்தா கேளு. If you have doubts or clarifications, means try to ask to me. Clarify notes. Or otherwise, I will continue with the next topic. அடுத்த டாபிக் போலாமாப்பா? I move to the next topic. எல்லாரும் வந்திருக்கியா? கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்கியாமா? Forty-eight members joined. அவ்வளோ பேர் absent ஆகிட்டாடி. Okay, ma. I will continue with the next topic. So fourth topic in the unit is dynamic analysis of single area LFC, load frequency control for a uncontrolled case. So this is the single area system block diagram. So only you have the disturbance. So turbine constant which is equal to my governor constant. ரெண்டுமே நான் ஈக்குவல் கொடுத்துருக்கேன். So my del Fs at del Pc of 0 is Kp by 1 plus S Tp plus Kp Kg Kt divided by 1 plus 1 S Tg and 1 plus S Tt del Pd by S. So these two all series la மூணுமே series தான் வரும். 4 terms Kg Kt Kp minus 1 by R எல்லாமே series ல இருக்கு. Yeah. So for analyzing your dynamic characteristics of a single area system, you have to take the inverse Laplace transform of this equation. So it is a third order system. So we have to consider some parameters. So first of all, the incremental input in the control input, the speed changer is 0. That is del Pc we have to keep as 0. First number பண்ணிட்டோம். And then Tg, Tt, Tp is far lesser. சரியா? And typical value Tg is 0.4, Tt is 0.5 and Tp is 20 seconds. So இதை நம்ம apply பண்ணோம் அப்படின்னா the solution becomes much complex. So I just considering my Tg and Tt as 0 and the gain constant வந்து Kg, Kt வந்து 1 ன்னு எடுத்துப்பேன். So இப்போ now my block diagram is modified as so இது போல வந்துரும். So only 1 இருக்கு. Del Pt equal to del Pg, del Pds of this my disturbance, Kp by 1 plus Tp மட்டும் இருக்கும். சரியா? So இதுக்கு வந்து நம்ம transfer function எடுத்துப்போம். So del f of s by del Pd of s. That is my 1 divided by 1 plus g of s of s. So நீங்க அதை substitute பண்ணிடுறீங்க. So substitute பண்ணிட்டு further simplifications. So Kp divided by 1 plus s Tp. So நான் இதை S plus T ஆல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் taking outனா 1 plus STP plus Kp plus R into minus del Pd by S.
So இது என்ன நான் further simplify பண்ணோம்னா இந்த ரெண்டு சைடும் சேம் டேர்ம் இருக்குல்ல 1 plus STP 1 plus STP அது கேன்சல் ஆயிடும். So KP by 1 plus STP plus KP by R to minus del PD of S. So இதில் நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா I am bringing my R as common 1 plus STP plus KP ன்னு வரும். சரியா? So நான் multiply and divide பண்ணிருக்கேன். So R times of KP I am taking R as common 1 plus STP plus KP by R. If I am dividing and multiplying R on both sides. சரியா? So my finally KP by 1 plus STP plus KP by R. சரியா? இதில் வந்து நான் TP வந்து வெளியே எடுத்துட்டேன்னா S plus 1 by TP plus KP by RTP. So for a step load del PD of S வந்து del PD by S step வந்து அப்ளை பண்ணனா எனக்கு வந்து மாறிடும். So my remaining term should be KP by TP of S S plus R plus KP divided by RTP into minus del PD. So by partial I have to need the constant values. So I have S and S plus R plus KP RTP. எனக்கு partial equationல தான் நான் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும். இந்த terms. So A by S ன்னு எடுத்துக்கிறேன். B by S plus R plus KP by RTP. So I'm equating my coefficients A and B, letting S equal to 0. So A into S plus R plus KP RTP plus BS equal to 1 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். கரெக்டா? முதல் கேஸ் S வந்து 0 ன்னு அப்ளை பண்ணீங்கன்னா my A should be RTP plus R plus KP. So next case second root I'm applying S equal to minus R plus KP by RTP. So second case apply பண்ணீங்கன்னா you have your B equal to minus RTP by R plus KP. So now substitute in your main expression minus KP del PD by TP RTP plus R plus KP by S minus RTP by R plus KP divided by S plus RKP divided by RTP. So you may take the common terms outer. So RTP by R plus KP வந்து காமனா இருக்கா அதை வெளியே எடுத்துரும். 1 by S minus 1 by S plus RKP RTP. So now you have to take the inverse Laplace transform for this entire equation. சரியா? So KP R divided by R plus KP. 1 minus exponential of minus R plus KP RTT. So நீங்க இன்னும் further வந்து அந்த பீட்டா KP வேல்யூ வந்து 1 by beta அதை நீங்க அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா the equation is further reduced. So finally it should be minus 1 by B plus 1 by R. So B plus 1 by R is nothing but AFRC. So 1 minus 1 by beta 1 minus exponential of minus R plus KP by RTP del T. So this is my final form of the expression. That is the change in frequency in an uncontrolled case when you have the disturbances. So yeah, so next one the dynamic analysis in case of controlled case. போனது வந்து பாத்தீங்கன்னா uncontrolled case. So இங்க நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா controlled case. So I am controlled case now I have to keep my del PC and bringing del PD of S equal to 0. And then your gain constant for governor and turbine should be 1 and time constant for turbine and turbine is 0. So இதுல எல்லாமே பாருங்க இதுல 0 ஆயிடும் அந்த டர்ம்ஸ் TG வந்து 0 TT வந்து 0 இந்த டேர்ம் போய்டும் இந்த டேர்ம் போய்டும். ஸோ நமக்கு ரிமைனிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா KP by 1 plus STP minus 1 by R மட்டும். சரியா? ஸோ இது இந்த பக்கம் வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா it should be your negative feedback system. So again you have to perform your transfer function. So del F of S by del PC of S. So I am bringing the del PC of S to the right hand side. So KP del PC divided by TPS S plus R KP RTP. So இதில் நம்ம காமனாக வந்து del PC KPR R plus KP வெளியே எடுத்துட்டோம்னா மற்றது 1 minus e power minus R plus KP by RTP times 30. While I am taking inverse Laplace transform for this entire equation, you may have this del F of t, the small f. சரியாமா?
Now you have numerical problems based on this topic. That is the dynamic case la controlled uncontrolled. போனதுல பாத்தீங்கன்னா staticல controlled uncontrolled பார்த்தோம் last class. So in this class dynamicல controlled as well as uncontrolled we discussed. So I touch up with this two problem. For an isolated power system, rating of generator PR equal to 100 megawatt and the nominal operating load PD equal to 50 megawatt. H is 5 second, load increases 10 megawatts. So speed regulation of the governor is 2.5 hertz per unit megawatt. The load would increase by 1% and frequency would be increased by 1%. Find in what proportion the load in the load demand is met by the increase in generation, the decrease in load due to drop in frequency. So we have to find out your del PG stat, that is governor deviation, governor power change in power deviation. We have to estimate as well as change in supply frequency. We have to estimate. So del PG stat is nothing but minus del F by R. So minus 1 by R, where del F is nothing but Kp by 1 plus Kp by R into del P. So we know the value for Kp. Kp is 100. So 2.5 times of 1 plus 100 by 2.5 into 0.1. So you may get 0.0976 per unit. So I need the rated power of 100 megawatts. So 0.0976 into 100, 9.76 megawatt is the change in my governor power. Next one to find the decrease in load due to drop in frequency. So P is nothing but dou PD by dou F, change in frequency in both the cases, that is load as well as frequency is 1%. So load is also 50, frequency is also. So 15 to 100 divided by 15 to 1 by 100. So 1 down, 1 divided by 100 வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க B, that is dou BD equal to minus B of dou F. So my del F stat equal to minus Kb by 1 plus Kpr into del PD. So decrease in load is minus B into del F stat. So நான் apply பண்ணா அப்படின்னா எனக்கு வந்து minus B times of minus Kp by 1 plus Kp into del P. So I'm substituting all the values. Minus B is 0.01, Kp is 100 and R is 2.5 and del P is 0.1. Substitute all the values and you may get 0.024 per unit per megawatt. Actually it is 0.24. So this is the decrease in frequency. Next, a simple case for a system regulation 4 hertz per unit megawatt. Your gain constant for P is 150, Tp is 18, del PD disturbance is 0.01 per unit. Find the dynamic response for the control case. So dynamic response, we have the standard expression we determined earlier, minus del PD Kp by R divided by R plus Kp into 1 minus exponential of minus R plus Kp divided by R Tp times of P. You know all the values substituted. So del Pt is 0.01, Kp is 150, R is 4, again R is 4, Kp is 150. 1 minus e power 4 plus 150 divided by 4 into 8 into T. So if you are reducing, you may get minus 0.0389 into 1 minus e power minus 2.138 T. So if you are solving further, you may have this one. So 0.0389 plus 0.0389 e power minus 2.138. So it is exponentially falling with respect to time over a frequency. So this is the dynamic response of your uncontrolled case. It is falling in your negative axis. A simple problem.
So next one, LFC of two area system, that is load frequency control of two area system. So போன கேசஸ் எல்லாமே சிங்கிள் ஏரியா சிஸ்டம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்ல கண்ட்ரோல்டு அன்கண்ட்ரோல்டு, அதே போல டைனமிக்ல கண்ட்ரோல்டு அன்கண்ட்ரோல்டு. ஸோ மொத்தம் 4 டெரிவேஷன் பார்த்துருக்கோம், அதுக்கு பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ இதுக்கப்புறம் இது வந்து செகண்ட் போர்ஷன் ஆஃப் திஸ் யூனிட், ஒரு பாதி முடிஞ்சிருச்சு, இது வந்து செகண்ட் ஆஃப். ஸோ எல்எஃப்சி ஆஃப் டூ ஏரியா சிஸ்டம். ஸோ இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை யுவர் டை லைன் மாடலிங். போன கேஸ்ல வந்து உங்களுக்கு கிளியரா சொல்லியிருப்பாங்க, ப்ராப்ளத்துல டெரிவேஷன்ல சிஸ்டம் இஸ் ஐசோலேட்டட், தனியா இருந்தது. கரெக்டா நான் ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது கூட உங்களுக்கு வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சேன், சிஸ்டம் ஐசோலேட்டட், சிஸ்டம் ஐசோலேட்டட். நீங்க ஐசோலேஷன் அப்படின்ற வார்த்தை இருந்தாலே அது சிங்கிள் ஏரியா சிஸ்டம் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். சரியா? இனிமேல் நம்ம படிக்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ டூ ஏரியா சிஸ்டம். ஸோ 2 ஆர் மோர் தென் 1 எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். உங்களுக்கு வந்து 2, 3, 4 அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டூ ஏரியா சிஸ்டம்ஸ் ஆர் மல்டி ஏரியா சிஸ்டம்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு 2க்கு மேல போச்சுன்னா உங்க மேத்தமெட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பிகம் காம்ப்ளெக்ஸ். அதனால we are restricting our areas within 2 ஓட நான் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டு, இதுலயும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாட்டிக் அந்த டைனாமிக் அனாலிசிஸ் ரெண்டுமே பர்ஃபார்ம் பண்ணோம், போத் கண்ட்ரோல்டு கேஸ் as well as அன்கண்ட்ரோல்டு கேஸ். இதுல வந்து உங்களுக்கு அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனு, அந்த பிளாக் டயக்ராம்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். நீங்க அதை வரையும் போதே தெரியும், இங்க 2 இன்புட்டு 2 டிஸ்டர்பன்சஸ், டெல் பிசி வந்து 2 டைம்ஸ் வரும். ஒரு ஏரியாவுக்கு செப்பரேட்டா, இன்னொரு ஏரியாவுக்கு செப்பரேட்டா. அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டர்பன்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 ஏரியாவுக்கும் செப்பரேட்டா வரும். சரியா? ஹியர் இன் ஆல்வேஸ் டூ ஏரியா சிஸ்டம்ஸ் 1 denotes your control area 1, அதே போல 2 denotes your control area 2. உங்களுக்கு டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நடுவில் இருக்க வந்து த லைன் கொடுத்துருப்பாங்க, அது டை லைன், டை டிஐஇ ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ற லைன். ஸோ the tie line connects your control area 1 as well as 2. சரியா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐசோலேட்டட் கேஸ்ல வந்து you may have the incremental power of governor, that is del pg minus del pd. அதனுடைய டிஃபரன்சஸ் தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்க்ரிமெண்டல் பவர் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். ஸோ we have to face our power balance equation here based on your real and reactive power control of your power. ஸோ இதை வந்து நம்ம அந்த ரியல் அண்ட் ரியாக்டிவ் பவர் கண்ட்ரோலை வந்து டிடியில் வந்து நான் மாடலிங் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல சொல்லியிருப்பேன். நானா இல்லை சோபனா மேடம் சொல்லியிருப்பாங்க. உங்களுக்கு அதே ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் ரிப்பீட் ஆக போகுது. அந்த பி மேக்ஸ்னு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்திருப்பாங்க, அந்த எக்ஸ்பிரஷனை வச்சுட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த கண்ட்ரோல் ஏரியா. இதை நான் டிடிலையும் சொல்லியிருக்கேன், சாரி டிடின்ற பிஎஸ்ஏலையும் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இது போல 2 ஏரியாஸ் வந்துச்சுன்னா ஈக்குவல் ஏரியா கிரைட்டீரியா நம்ம படிச்சோம் இல்லையா பிஎஸ்ஏல, இப்போ படிக்கும் போது நான் சொல்லியிருக்கேன். எஸ், இதுதான் அந்த லைன். பவர் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் அவுட் ஆஃப் ஏரியா 1 இஸ் கிவன் பை பி டை 1. ஸோ நான் 2 லைனுக்கும் தனித்தனியா கண்டுபிடிக்கணும். இங்க இருக்கிறதே வந்து நமக்கு ஒரு லைன் தான், ஃப்ரம் 1 to 2, அதனால 1 to 12 மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. 12னா 12 லைன் இருக்குதுன்னு நினைச்ச கூடாது, ஒரே ஒரு லைன் தான், கனெக்டிங் லைன் இஸ் 1 to 2, அதனால 1 2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ ஹாவ் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் மை பவர் இந்த டை லைன் 1. ஸோ இட்ஸ் நத்திங் பட் மாடுலஸ் ஆஃப் V1 V2 டிவைடட் பை X12. X12 அப்படிங்கிறது ரியாக்டன்ஸ் ஆஃப் த லைன் 1 ஃப்ரம் 1 and 2. ஒரு கண்ட்ரோல் ஏரியால இருந்து இன்னொரு கண்ட்ரோல் ஏரியாவுக்கு போற அந்த டிஸ்டன்ஸ், அதனுடைய ரியாக்டன்ஸ், தட் இஸ் தட் ஈக்குவல் டு R plus JX இல்லையா? அந்த X உடைய வேல்யூ தான் அது. இன்ட்டு சைன் del 1 of 0 minus del 2 of 0. So V1 V2 by X12 we are taking as P max.
So my tie line power should be P max sine times del 1 0 minus del 2 0. So where del 1 of 0 and del 2 of 0 is nothing but power angles of equivalent measures of the area. So yeah. So for incremental changes in your load angles, that is del as well del 1 as well as del 2. So then only we have your speed changes as well as your power angle changes. We have to extract our partial differential with respect to del. So மேல இருக்க ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம partial fraction apply பண்ணணும் with respect to del மா. So அதனால dou p tie 1 by dou del 1 2 எடுத்திருக்கேன். So that is nothing but v1 v2 divided by x12. Here it is cos sin வந்து உங்களுக்கு காசா மாறிடும். So del 1 of 0 minus del 2 of 0. அந்த change in load angle வந்து பாத்தீங்கன்னா del இந்த del இல்ல delta del 1 minus del 2. சரியா? ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் இன் tie line 1 per unit வந்து எப்படி மாடிஃபை ஆக போகுதுன்னா v1 v2 x12 pr1. So we have to taking the base with your rated power. The pr1 வந்து ஏன் நடுவில் வந்ததுன்னா we have to taking the per unit. So per unit எடுக்கும்போது நம்ம பேஸால டிவைட் பண்ணணும். ஸோ டிவைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டர்ம்ஸ் வரும். ஸோ இந்த என்டையர் டர்ம்ஸ் that is v1 v2 x12 pr1 cos del 12 del 2 வந்து நான் t12 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். t12 times of del 1 minus del 2. So del p tie 1 of per unit is nothing but t12 del 1 minus del 2. So where I just minimizing this term t12 நான் இதுன்னு எடுத்துக்கிறேன். The entire term v1 v2 x12 pr1 cos del 1 0 del 2 0 இல்லையா? இதை வந்து நான் t12 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துதான் சிம்பிளிஃபிகேஷன்ல போட்டிருக்காங்க. So this t12 is nothing but synchronizing power coefficient or electric stiffness. So the initial operating angle should be at 120 degree. நம்ம ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு ஃபேஸ்க்கு இன்னொரு ஃபேஸ்க்கு 120 டிகிரி. ஸோ நம்மளுக்கு ஜீரோல வராது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஷிஃப்டிங் ஷுட் பி 120. ஸோ த சின்க்ரனைசிங் பவர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆர் எலக்ட்ரிக் ஸ்டிஃப்னஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான்ப்பா. சின்க்ரனைசிங் பவர் கோஎஃபிஷியன்ட்னாலும் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டிஃப்னஸ்னாலும் ஒன்று தான். ஸோ இட்ஸ் டிஃபைன்ட் as your differential power increase represented by differential power angle increase. பவருக்கும் பவர் ஆங்கிள் இன்க்ரீஸ்க்கும் உண்டான அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா synchronizing power coefficient or electronic stiffness அப்படின்னு சொல்றோம். So next one is my omega, that is incremental frequency del f is related with your phase angle of deviation. We know that omega is 2 pi f. So from this what is where f is just equal to omega by 2 pi. சரியா? So 1 by 2 pi into d del by dt. So my del f should be modified as 1 by 2 pi d by dt of del. So எனக்கு இந்த del செப்பரேட்டா வேணும்னா I have to integrate once. So 2 pi into integration of del of dt. So integrate பண்ணி நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா the del value is modified as frequency. So that is del p tie 1 equal to 2 pi times of t12 integral of del f1 dt minus del f2 dt. ஸோ இந்த ரெண்டு லோட் ஆங்கிள் சேஞ்சஸ்மே வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும், ஃப்ரீக்வன்சியாக மாறிடும். ஸோ when I am applying del equal to 2 pi integral del f dt அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதே போல ரிவர்ஸ் வைஸ் வெர்ஸா உங்களுக்கு வந்து del p tie 2 இதுக்கு அப்படியே மிரர் இமேஜ் போல வரும் 2 minus 1. ஏன்னா 1 2 2 1 both are காம்ப்ளிமெண்ட் இல்லையா, ஜஸ்ட் இன்டர்சேஞ்ச் தான் ஆகும், நீங்க மறுபடியும் அது பர்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டாம். So del p tie 2 equal to 2 pi t21 integral del f2 dt minus integral del f1 dt. So 2 1 அதே போல தான். So 2 1 is nothing but v2 v1 pr2 x12 cos del 2 0 minus del 1 0 into pr1 by pr1.
போனதுல பார்த்தா அந்த கான்ஸ்டன்ட் T1221 அதுவும் more or less. So while T21 is nothing but PR1 by PR2 times of T12. So in the PR1 by PR2 வந்து நான் A12 வச்சுப்பேன். Where A12 is nothing but PR1 by P2. So the incremental power balance for area can be written as del Pg1 minus del Pd1. So here you have your swing equation. நம்மளுக்கு பவர் பேலன்ஸ் வரும்போது ஸ்விங் ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பா வரும். ஸோ 2h by f d by dt del f1 d1 del f1 plus del p t1. ஸோ இது எல்லா குவான்டிட்டிஸுமே வந்து per unit. I have to take Laplace transform for the entire expression. மொத்தத்துக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா Laplace transform. நான் முதல்ல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா del terms எல்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துடுறேன். ஒர்க்ல del p t1 del pg1 del pd1 எல்லாத்தையுமே வந்து நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துடுறேன். அதே போல இதுல வந்து del f1 வந்து காமனா எடுத்துக்கலாம். என்ன கூப்பிடுறாங்க? யாரு பண்றது? கிளாஸ் ஓடிட்டு இருக்கேன். 1 minute, I'll be back. I continue with the derivation. So I bring all my delta terms to the left hand side and frequency term to the right hand side. So நீங்க அத காமனா எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாரு எப்படி மாறுதுன்னு. So del f1 of s b1 plus 2h1 of s by f1. அதே போல நம்மளுக்கு தேவையானது வந்து பாத்தீங்கன்னா del f1 of s. So b1 2h1 s by f0 வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டினாமினேட்டர்ல போயிடும். இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற டேர்ம்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெல் சைட்ஸ் எல்லாமே வந்து நியூமரேட்டர்ல போயிடும். So if you are simplifying further, del pg1 of s, del pd1 of s, del p t1 of s is nothing but 1 by v1 divided by 1 plus 2h1 f1 b1. சரியா? அப்படி மாத்திருக்கேன் நான். இந்த நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரை உங்களுக்கு மேல கொண்டு போயிருக்கேன். So all my del f1 of s is del pg1 of s, pd1 of s, del pt1 of s into kp1s plus 1 by b1 மாத்திக்கலாம். அதே போல வந்து 1 plus s tps1 வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து tps1 மாத்திக்கலாம். plus 2h1f0 b1. So உங்களுக்கு ps வந்து ஒரு கெயின் கான்ஸ்டன்ட், இது வந்து ஒரு டைம் கான்ஸ்டன்ட் tps1.
ஸோ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் நம்ம கிடைக்கும். ஸோ மை applied input should be PG1 and the disturbance input is PD1 and the applying input is PTI1 of S. So எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு கிடைச்சது KPS1 divided by 1 plus S into TPS. So output should be del F1 of S. சரியா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஏரியா 1க்கு del P tie 1 of S 2 pi T12 by S del F1 of S del P2 of S. இதுக்கு அப்படியே மிரர் இமேஜ் வந்து கண்ட்ரோல் ஏரியா 2 del P tie 2 of S 2 P T1 by S del F2 F del F1 of S. சரியா? சேம் தான், உங்களுக்கு ஜஸ்ட் மட்டும் மாறும். ரெண்டுமே காம்ப்ளிமெண்ட் தான், மைனஸ் சைன் மட்டும் மாறும், மற்றபடி சேஞ்சஸ் இல்லை. இது வந்து நெகட்டிவ் சிஸ்டம், அதாவது 2-1க்கு பிளாக் del P tie 1 tie 1 2 del F1 del F2. ஓவரால் வந்து நான் பிளாக் டயக்ராமா சொல்லியிருக்கேன். So this is the LFC for the controlled case 2 area system. இது வந்து ஓவரால் பிளாக் டயக்ராம் தான். இங்க பாருங்க, del PC1 of S வந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு, அதே போல இந்த பக்கம் வந்து அப்ளைட் இன்புட் del PC1 of 2 of S. அதே போல உங்களுக்கு வந்து கவர்னருக்கு வந்து del PG1 of S del PG2 of S. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ற டை லைன் தான் வந்து 2 pi T12 by S. இது வந்து A12 வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன். ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் ரெண்டுத்துமே del F1 of S del F2 of S. சரியா? அந்த ஃபீட்பேக்ல வந்து 1/R1 1/R2 ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா ஃபார் செகண்ட் ஏரியா. டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்ளைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா del PD1 of S P2 of S. So in this manner we obtained a block diagram for the 2 area system. So இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to perform our dynamic analysis, static analysis வந்து பாத்தீங்கன்னா தனித்தனியா வந்து we have to perform. So அது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். யா, அது ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த டெரிவேஷன்ஸ் ஸ்டாட்டிக் அனாலிசிஸ் ஒன்று, டைனமிக் அனாலிசிஸ். டவுட்ஸ் இருக்காமா? டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. we have 7 minutes of time. டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். சரிம்மா, டவுட் இல்லைனா you can leave the session. Thank you all.